Good evening, everybody. Namaskar, Vanakkam. So I'm Vivek Dilip. I'm the co-founder of MiBOT. Along with me, we have Kalai Kovan, who's the co-founder and CTO of MiBOT. Mr. Lakshman, who is the corporate advisor strategy, for MiBOT. So I just wanted to kind of start off by saying, as a group, the legacy of the group, we have 15 global offices. We have been there in 2000. We have 2,100 odd people, and as a group, we've been there for 35 plus years. However, we've always seen that, we've always felt there's always a gap that has been there when it comes to education between the academia as well as the industry. So this is something that we always wanted to bridge. And hence the idea of MiBot was formed. So now, currently, as you all can see, we are into two segments. One is the educational side. We have educational robots as well as the industrial robots. So when it comes to educational bots, so what this does is critical thinking, problem solving, real world problems, right? This is what it talks about. We have come out with our own programming, which is across languages. Currently, we have developed in Tamil, we have developed in English, of course. Then we have done in Hindi, Marathi. Then we have done in Kannada, Telugu, Arabic, and Malay and Malayalam as well. Three foreign languages, rest in native Indian languages, where you can actually do the complete programming and everything. Along with some AI, which we are in process of development. Version 1 will come with a lot of things. So it's basically what we call as a drag and drop programming that we have come out with. So now, most importantly, when we are addressing these issues, what the fundamental thing that we wanted to address is that, learning has to be fun. So that's something that we are very, very particular about, because we don't believe in having big books. Of course, it's important as a guide, but we want to make the students or the learners, I would call it, future ready. So that's something which is very, very important as a mission. We have currently tested out with 1,000 plus kids these products that you can see. We have gone to many schools, we have conducted many courses and things like that, and we've got a feedback and all of that. We've also partnered with an award-winning company from Finland, which is an amalgamation of 43 companies. And that's something that we have signed an MOU with, because Finland has one of the best teaching educational standards and proven standards. So that's something that we kind of wanted to kind of imbibe in and bring it to India. So it's a big shift. It's not going to happen in one day. It's going to take a long time. But that's something that we wanted to kind of focus on. Now, so we, of course, we are in talks with multiple governments, Tamil Nadu, Maharashtra, Kerala, and all of that, where we are trying to work with governments on what would be the ideal scenarios. We are coming out with business models. And today marks the day where we are formally launching the product. And we feel this will really benefit in terms of education. So the second vertical, like I was talking about, which we are looking at, is the industrial bots. So currently, we've heard these industrial robots. We've seen, like I said, as a group, we've been in oil and gas for a very long time. We've realized that we've spoken to a lot of national oil companies, and we understand the problem statements. And based on that, we have come out with some solutions, especially for the surveillance and inspection side of things. And we felt if we are able to come out with a very cost-efficient industrial robots, which cater to a lot of things, a lot of pain points that are faced currently by the industry, it will be very good. So MiBot, made in India bot, right? So all the solutions we want to have, end of the day, from India. And
So lastly, I would like to, maybe I will leave the thing to Kalai. So couple of things I wanted to talk about, some pointers, right? One of the things was we want to transform the way education is done. Secondly, another important point was, a lot, when I'm talking about transformation, we are talking about the quality along with a lot of functionalities, right? The second thing I wanted to talk about is we wanted to create a lot of jobs, especially when we are working with governments and all of that. We are talking about training the teachers and all of that, where we will be creating a lot of job opportunities as well. So there is definitely an upside when it comes to the economic growth. And lastly, like, we are not in a fantasy world when we are talking about robots. We wanted to actually solve real world problems. So that's something that we are very, very clear about. So yeah, so that's it from me. Maybe something from Kalai. Yeah. இல்லை இந்த MiBOT அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு ரோபோ எப்படி பண்ணுறது அல்லது இது வந்து என்ன பண்ண போகுது இம்பேக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக வந்திருக்கு. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது, இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது அதிகமாக பயன்படுத்தினது வந்து மேலை நாடுகளில் தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க. அங்கேருந்து தான் இது வரக்கூடிய ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டமாக இது இருக்குது. இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஒரு மாற்றத்துக்குள்ளே தான் வந்துகிட்டு இருக்குது. அப்போது இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாற்றத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது நம்ம அதுக்கு எப்படி நம்ம தயார்படுத்திக்கிறோங்கிறது முக்கியமான ஒரு கட்டமாக இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில், இல்லையா? இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இது ஒரு ஏஐ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஏஐ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹியூமன் ஒர்க்கெலாம் என்ன ஆயிரும், கட் ஆயிரும், இதனால் வந்து வேலை இருக்காது அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் சொல்லப்படுது, பேசப்படுது. அப்படி கிடையாது. காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது, அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்போ வரக்கூடிய இந்த ரோபோக்களை எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது, இல்லையா? அந்த உருவாக்கக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறது தான் இந்த MiBOT. அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பிரிக்ஸை வச்சு பண்ணக்கூடியது. அப்போ இட் வில் இன்க்ரீஸ் த ப்ராப்ளம் சால்விங் கேப்பபிலிட்டி. அதாவது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் சரி, பெரியவர்களுக்கும் சரி, அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னிக்கை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயந்தான் இது. அது மாத்திரம் இல்லாமல் இதில் நிறைய சென்சர்ஸ் இருக்கும். இந்த சென்சர்ஸை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலான்னு சொல்லியாச்சுன்னா, சின்ன சின்ன வேலைகளை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், இது உபயோகிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது, ப்ரோக்ராமிங் பார்ட்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த ப்ரோக்ராமிங் பார்ட் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லும்போது, பல மொழிகளில் நம்ம அதை என்ன பண்ணியிருக்கோம். அதனால் என்னென்ன ஈஸியாக வந்து அந்த சொந்த மொழியிலே அவங்க என்ன பண்ண முடியும், அதை அவங்க வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வசதியை நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ராடக்ட்ஸோடைய ஒரு இதை பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லாமல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நம்ம கவர் பண்ணுறோம். இப்போ குறிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தினோம். மலேசியாவில் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து கொலாபரேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம், கொடைக்கானல், மைசூர், இங்கே ரெண்டையுமே வந்து ஒரு 15 நாள் ஒரு கோர்ஸ் நடத்தினோம். இந்த கோர்ஸ் நம்ம பார்த்தோன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, ஒரு பயங்கர ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கோர்ஸாக இருந்துச்சு. காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த எஜுகேஷனே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எஜுகேஷனாக வந்துட்டுருக்கு. இது எங்கே கொண்டு போய் முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இன்னும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்னும் ஒரு 5 to 10 வருஷத்துக்குள்ளே வித்தியாசமான ஜாப்கள் என்ன செய்வது உருவாக போகுது. எதை ரிலேட் பண்ணி, ஏஐ ரிலேட் பண்ணியும் ரொபாட்டிக்ஸை ரிலேட் பண்ணி தான் வரப்போகுது. அப்போது அதுக்கு நேராக தான் இது கொண்டு போகுது. அப்போது MiBOT அப்படிங்கிறது வந்து இது ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும், இது வந்து வரக்கூடிய ரெவல்யூஷன், அதாவது வரக்கூடிய ஃப்யூச்சர் எஜுகேஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இதாக பங்களிப்பாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த MiBOT வந்து ஒரு எஜுகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் பாட்டாகவும் இருக்க போகுது. எப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேஷனுக்குள்ளே மட்டும் இல்லை, நம்ம ரொட்டீனாக செய்யக்கூடிய சில வேலைகளை வந்து இயந்திரங்கள் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு தான் இன்றைக்குள்ள காலகட்டம் இருக்குது. அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேட்டட் ஒர்க்குக்கும் இதை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. இதில் ஒரு முக்கிய ஒரு இதாக நம்ம வந்து சில ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அந்த ரொபாட்டிக் ரிலேட்டடான விஷயங்களை நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு POC நம்ம வந்து சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போது கரண்ட்டாக MiBOTல நடக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது. My name is Lakshman Kumar Nasarpuri. Before I start, I would like to extend sincere thanks to each one of you who have spared your invaluable time to join us in this historic journey of MiBOT. We have been working on this venture for some time now. We have done a very detailed study on the issues associated with the employability of the graduates who come out of the colleges, engineering colleges. While they have gained the theoretical knowledge about robotics and other devices,
However, when they come to the corporate world, they are not employed. So as Vivekji said, there is a complete mismatch between the industry aspirations, industry expectations, and the output which comes out from our academic centers. So we need to bridge that gap. To bridge that gap, we have identified a number of problem statements and are trying to solve it through the MiBOT ventures. It is not only about the commercialization of certain business activities, it is also about giving an opportunity to the aspiring youth of our country. Currently, if you see that most of the services with respect to technology, with respect to hardware, with respect to software are being imported from abroad, which results into a whole lot of foreign exchange outgo of the country. If we bridge this gap, train the manpower here, train the students here, train the teachers here, and give them an opportunity to work on this robotic devices, robotics related industrial and defense automation systems, we will be saving a lot of money. We will be creating a very invaluable corpus of human skilled manpower which will be there for the next 50 years. And it will be a self-reliant situation for all of us. And the country will benefit immensely. With this background, we are trying to enter into some strategic partnerships, strategic relationships with all the interacting segments. For example, universities, colleges, industrial associations, individual industries, not only in India, but outside India also. So our focus is to train the students, to train the teachers, and to ensure that whatever new technologies are there to be developed, these are developed in-house, in India, without incurring even a single dollar and save the forex. We have got very competent, skilled manpower. Before me, Mr. Kalai mentioned about the Train the Teachers campus we ran at Kodaikanal. It was a hugely successful event. They're very happy. And we expect a continuous stream of inflow from them in the next 2 to 3 years. We will be training them not only in India, but we will be going to their places also and we will be training them. Now, as far as the industry is concerned, you find that the industry has been experiencing a lot of issues with the operational management. You take any industry, whether it is a manufacturing industry, in commercial sector, private sector, or the government sector, you will find that there are so many problem statements which have not been sorted out as yet. Although the government is also trying its best to sort it out, address these concerns. The private sector is also pumping in a lot of money to sort these out. But of course, they need the support of the technology guys who can pump in the technology based inputs for them and address their concerns. So with these objectives, MiBOT is in a very strategic position to offer its customized solutions to each and every industry.